Shukran sana mtazamaji kwa kuchagua Look Up TV. Naitwa Fiona Kenga na hii ni taarifa kuu ambapo leo tunaongelea kuhusu mustakabali wa elimu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374 katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook na Twitter. Utakuwa unatupata @LookUpTV. Leo kwenye studio leo niko naye Peter Amunga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya elimu. Karibu kwenye show. Nashukuru sana. Na leo tunataka kuongelea mambo mengi kuhusiana na vile hata hivi majuzi tukimwona rais akizindua pale kitengo maalum ambacho kitakachoshughulikia mabadiliko ya elimu ya CBC. Kabla tujaanza, ningependa mwanzo tuongelee kuhusu hii elimu ya CBC. Ni nini na inanuia kuleta manufaa gani katika wanafunzi, kwa sababu ni mabadiliko ambayo ni mapya katika sekta ya elimu? Naam, CBC ni mtaala mzuri. Yaani lengo lake na ile theory yake na vile walivyoipanga, kusema kweli ni mpango mzuri ambao kama ungekuwa na ufadhili, ungekuwa na pesa ya kutosha, basi ungekuwa mtindo ambao kila mtu angeufurahia. Manake ni mtindo wa uamilifu ambapo na maanisha ni practical, yani mambo watoto ama wanafunzi kufanya vitu practically. Naam. Lakini sasa shida ni kwamba nchini Kenya, sisi kama watu ambao tumekuwa katika mambo ya elimu kwa miaka mingi, tunajua kwamba kweli wanazungumzia jambo nzuri, pengine wako na nia nzuri. Naam. Lakini shida ni kwamba pesa zitatoka wapi? Pesa zitatoka wapi ambazo zinaweza kuwezesha mfumo huo mzuri kufaulu. Hiyo ndio shida yangu tu peke yake. Lakini lengo nzuri, kila kitu, jambo lote nzuri. Na ukweli ni kwamba hata rais alipokuwa akianzisha kile kitengo maalum, na kilichomfanya afikirie jambo hilo ni kwamba mashinani hakuna mtindo kama huo wa CBC unaoendelea kule. Sisi ni walimu na mimi nimesimamia walimu katika chama cha walimu NAT. Na ukweli ni kwamba huko mashinani hamna jambo kama CBC. Walimu wanafunza tu kawaida walivyokuwa wakifunza. Mambo ni yale yale. Manake CBC inahitaji uwe na wanafunzi wachache katika darasa. Uwe na mitindo mbalimbali tofauti ya kufundisha. Sio kama ile ilikuwa 844 ambayo ni mwalimu kusimama mbele na chokaa kwa ubao. Ile ya CBC is practical. Ni mwalimu anakaa, is like a coach. Wewe ni kama kocha wa timu ya AFC Leopards ama kocha wa Gor Mahia. Huendi uwanjani kucheza. Wewe kama mwalimu kazi yako ni kufacilitate. Unakaa nyuma, unaambia mwanafunzi fanya hivi, unamwangalia anavyofanya. That is how CBC is supposed to work. Lakini mpaka sasa ukienda katika shule zetu za we call them public schools, bado walimu wamesimama mbele, wanafundisha watoto 100 kwa darasa. Huo si mtindo wa CBC. Lakini tofauti na ule mtindo wa kitambo wa elimu na sasa, tofauti kubwa ni nini? Kwa sababu sisi tumetumia huo mtindo na tuko hapa vile tuko. Ndo sijui kwa nini, ni nini ambacho ni msukumo sana hivyo kwa lile jopo kazi kuja na haya mapendekezo ya elimu ya CBC. Wajua, umesema jambo nzuri sana. Manake 844 imejenga watu wengi sana. Hata mambo haya tunayofurahia siku hizi, hata kama M-Pesa. Mwanzilishi wa M-Pesa is a graduate of 844. Haya mambo mengi nyinyi wanahabari wa siku hizi na mitindo hii mlionayo katika sijui mambo ya social media. Mambo haya nyinyi watu wa 844 ndio mmekuza mambo hayo. Shida tulionayo, ukiona msukumo huu unatokana na nini? Ni mambo matatu. La kwanza ni siasa. Yule rais lazima anataka kuacha ile inaitwa legacy. Legacy yake itakuwa nini? Yeye anataka kwamba atakumbukwa kwa jambo gani. Kwa hivyo elimu is one of the things that utapata rais wa nchi ya Kenya ama wale wanasiasa watasukuma mtindo huu mpya ili ufaulu ama uonekane kwamba yeye ndiye alianzisha. Yeye ndio mwanzilishi. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ni World Bank ama niseme wafadhili, donors. Mfumo huu is not a Kenyan thing. It is a World Bank sponsored program. Ambapo wanataka mfumo ambao, jana nilikuwa naongea na bwana Sosiona akinieleza kuhusu mfumo. Nikijitayarisha kuja kipindi hiki. Akiniambia ujue kwamba World Bank sponsored programs come with, unajua kama umeagizwa wanasema nguo ya kuazima haistiri. Sijui niseme hilo jambo ama niseme haistiri. Kwa hivyo unapata kwamba
tumeagiza mfumo huu ili to fit in our situation. Naam. And it is such that it needs money. But it reduces the number of teachers. They want to go things like digital. Ambapo unapata kwamba some of those things can be done digitally. Teachers are not so much needed. The students, the learners, and the machines and the technology inaweza kukimbiza huu mfumo. Kwa hivyo unapata kwamba World Bank is trying to drive an agenda kwamba si lazima ulipe walimu wengi, walipe pesa, mishahara. Naam. Kwa hivyo huu mfumo umelengwa sana na World Bank. Hiyo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni hali ya tuseme wazazi na watu kuchoka na ule mfumo wa kitambo. Ambapo watu wengi wanasema a change is as good as arrest, or what do they say? So hivyo watu wanataka kwamba tubadilishe mambo kidogo. Tusiende na ile mambo ya kitambo. 844 ulikuwa mfumo uletwa na kina Moi. Some 30-40 years ago. Those years sasa watu wanasema tubadilishe mambo kidogo, tukue na mambo tofauti. Lakini huu ni mfumo ambao umeonekana umetumika mahali kwingine na ukaonyesha matunda yake, ama ni mfumo ambao tu sisi kama Wakenya tunataka mabadiliko, hivyo basi tunataka tu elimu ya CBC? Na wajua kusema ukweli mfumo huu umefaulu katika nchi ambazo ziko na pesa. Kwa mfano Finland are using CBC. Na Finland CBC iko nzuri sana. Huko ndio unaona hizi simu tuko nazo siku hizi kina Samsung, kina nini, they are situated in Finland. Kwa hivyo tunapata kwamba shida tulionayo hapo ni kwamba watu wanataka kuiga. We want to see the good things from Europe, from what Kwame Nkrumah was the president of Ghana. Alisema kwamba Mwafrika ni kama mtu ambaye alichelewa kuingia kwa gari la moshi. Na gari la moshi lishatoka. Sasa tunakimbizana lile gari kuingia ndani. Tulipata. Sasa shida ni kwamba tunajaribu kuiga. We are not ready for CBC. We are not. Yeah, it's just like this new constitution. It was good. It's a good constitution, but we were not ready for it. That's why we have not implemented, say, the gender rule. How to implement mambo mengi. Hapo ndio shida tulio nayo kama watu katika elimu. We want to try this, try that, try what can fit us. Hatuna pesa za kutosha. Ukweli ni kwamba hatuna pesa za CBC. Kando na pesa, ni nini kingine ambacho tunahitaji kuwa sisi tukue tayari kwa huu mfumo mpya wa CBC? Kando na pesa, nafikiri shida nyingine tulionayo ni walimu. We are not trained enough. Walimu, wazazi, CBC inquires ni kuhusu pia wazazi. Ambapo mzazi anatakana afanye nini? Aambiwe atukue trained on how to deal na mtoto pale nyumbani. You see, CBC is more 70% is the parent. 70% of the work actually starts with at home. Mimi kwa nyumba yangu, acha nikwambie jambo ambalo wasikizaji wetu watajua. Mimi katika nyumba yangu niko na mtoto katika shule ya Riara. Naishi kule Imara. Pale kuna shule kubwa inaitwa Riara Group of Schools. Ni shule ya wazito ya matajiri. Mababe. Wadosi. Mabazu. Mabazu kama mimi sasa. Mtoto wangu ako kwa hiyo shule. Ako kwa hiyo shule ya Mabazu. Riara. Na msichana wangu wa kazi ambaye ako pale pia ako na mtoto. Na mtoto wake ako kwa shule pale Imara Daima Primary ya kiserikali. Ya serikali. Imejaa kabisa. Na because of course she may not be able to afford to peleka mtoto wake pale Riara. Na hawa watoto wetu wawili, mimi si mbaguzi, watoto wetu wanacheza pamoja, wanakula pamoja na wanaishi kwa nyumba moja. Sasa utapata kwamba yule mtoto wangu ambaye anasoma Riara akirudi jioni yuko na kazi imepangwa, mwalimu mzazi afanye hii, mzazi yani hiyo ni CBC, wote wako grade 3. Wote wako grade 3, they are under the CBC. Wako na kazi, wale wa Riara amepewa kazi paka nyingine, I have to borrow projector. Yani paka nitafute projector nimuonyeshe, nitafute kamera kama hizi zenu, nitumie wapige picha, sijui mdudu akitembea nipige picha vile mdudu anatembea. Waona? Hiyo ndio CBC kabisa. Yule msichana wangu wa kazi pia ako same class kwa ile shule ya kiserikali pale Imara Daima. Yeye akija jioni hana kazi alipewa. Yeye anakuja kuona TV na kuona news na kufurahia na cartoon. Hana chochote amepewa na mwalimu, hamna. Sasa nauliza watoto, nyinyi kweli mko class moja? Na ndio unapata matokeo yalipotoka juzi baada wale walipofungua shuleni.
all those from public schools actually have already failed CBC. They have already failed. CBC haiko katika shule za kiserikali. Manake hamna walimu wa kutosha, hamna vitabu vya kutosha, hamna mambo yale wanaweza tumia. CBC ina require hata vitu kama kutoa wanamuziki, journalists kama nyinyi wajue kutumia kamera, wajue kucheza ile piano. Utapata wapi piano kwa shule yetu ile ya Mkuru kwa Jenga Primary School ambapo msichana wangu anaendea kusoma? Huwezi pata. Naam. Haya, mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya arafa ambayo ni 20374. Ningependa uulize swali, ningependa pia uweze kuchangia katika mdahalo wetu naye Peter Munga. Ningependa kujua kuhusu hii ripoti ya mageuzi katika sekta ya elimu. Imependekeza kufutiliwa mbali kwa mtihani wa kitaifa. Huu mtihani wa kitaifa ndio umetujenga watu kama sisi. Unapofutiliwa mbali, hii ina maana gani? Naam, wanataka kufutilia mbali mitihani ya darasa la 8. Na nafikiri pia sijui kama kidato cha 4 watatoa complete, lakini darasa la 8 itatolewa. KCP. Na kweli mitihani hii ndio ilikuwa ikitupatia motisha ya kusoma. Naam. Wajua sisi wa Kenya na wa Afrika tunasomea mitihani. Mimi nakumbuka katika hata chuo kikuu bila mtihani hakuna masomo. Sikuwa nasoma. Nilikuwa nangoja nikisikia kwamba kuna CAT. Nasoma 24 hours, yani hiyo siku silali. Hata naweka miguu katika mabesini usiku yote maana nataka nipite ile CAT. Lakini sasa hamna mitihani. Naam. Na sisi haya mambo ni mazuri nilivyokuambia. Waafrika tunapenda kuiga sana. Is World Bank. World Bank inataka kutuambia kwamba mitihani is taking a lot of money. Cut the costs. Because to organize a national exam kama KCPE is billions of shillings. Ni mabilioni ya pesa kuorganize mitihani kama wa KCPE. Kwa hivyo sasa wanaambiwa msiwe na mitihani. So we save on those number of billions. Maana utakuwa na walimu watakaosaisha, utaprint makaratasi, utakuwa na polisi wa kwenda kuangalia hiyo mitihani. Sasa kila mtu ukimaliza is free for all. Mkimaliza mnasonga darasa lingine. Sasa ni njia moja ya kusave money. Ni njia ya kucut costs. Lakini uone kwamba inaathiri watoto ambao watatoka. Of course itaathiri. Yani itaathiri vibaya sana. Manake hata kule katika nchi zile za Marekani na Britain ambao sisi tunajaribu kuwaiga, they have exams. China, they have very rigorous exams. India, those are countries that are doing very well in terms of academics and the labor market. Wana mitihani mikali mizito. Kwa hivyo mtoto sasa, mimi nilisikiza rais, nilikuwa kule KICC na akasema kwamba hataki watoto kusumbuliwa na mambo ya mitihani na kuwa rated kwamba huyu ni failure, huyu ni success. Anataka kila mtu awe kitu kimoja. Ukisikiza it sounds nice. It's good on paper. But it is very risky for us who are in the education field. Because sisi tulifunzwa kitu kinaitwa tests and measurements katika chuo kikuu. Na tests and measurement kazi yake inamaanisha kwamba lazima ujue, pate feedback. Huyu mtoto unayemfundisha ameshika ama hajashika. Hasa ile feedback ni muhimu kwetu na itatokana na mitihani. Na mitihani ya kitaifa inasaidia sana ili kutayarisha wanafunzi na shule mbalimbali kutia bidii ili waweze kufaulu katika masomo yao. Naam. Hiki kitengo maalum ambacho rais amebuni kushughulikia mabadiliko haya. Je, kwa mtazamo wako unaona kwamba kitaweza kuendeleza huu mfumo ama tayari kuna changamoto? Tayari ni changamoto, hata ni njia moja tu ya kuharibu senti za Kenya. Kuna tayari commission. Naam. Tayari iko in place ambayo ilikuwa ya wakati wa COVID-19, ilikuwa inaitwa stakeholders and COVID-19 response team. Kuna committee mbalimbali nyingi, jopo kazi nyingi sana ambazo rais ameanzisha katika Wizara ya Elimu. Magoha na jopo kazi karibu 20 ambazo zinaendelea. Mimi hata kama NAT tumekuwa kwa jopo kazi moja ambalo lilianzishwa na yule waziri anaitwa Amina Mohamed wakati tulipoanza kuongea kuhusu mambo haya ya hii system mpya ya CBC. Na hizi jopo kazi zote tunashangaa zinafanya kazi gani? Na hata hii amesema sasa, hii ambayo amesema ni task force ambayo itakuwa ya haraka ku make sure that kila mtu, wazazi wapewe, wajue. Then what is the work of the Ministry of Education? Watu wanalipa kule pesa. Jogo House nzima. What is the work
of the university councils? What is the work of KEPSHA, heads associations? What is the work of all these things? Kwa hivyo unapoanzisha hii, they only do is a thing they do is to do what we call repetitive jobs. Na pesa nyingi ambazo zinapotea ambazo hatujui sasa ni za nini. Mimi ningesema hivi, kama ningekuwa nakaa na rais, ningemwambia si uko na waziri, wacha afanye hiyo kazi. Uko na PS, wacha afanye hiyo kazi. Kuna watu wamelipwa mishahara minono tu, mizito kule katika elimu, wizara ya elimu. Wafanye kazi ya kuhamasisha wananchi kuhusu CBC. Hakuna haja ya jopo kazi lingine. Ukweli. Na wakati ambapo mabadiliko hayo yaliweza kupendekezwa, ni kwamba shule ambazo ziko na idadi ya wanafunzi kidogo zijumuishwe na zingine. Wewe unajua athari za hiyo ni za kuwa ni nini? Athari ni kwamba kwanza ni congestion. Tuna congest shule zetu. Watoto wetu wamejaa. Yaani shule, what the government should be doing right now ni kujenga shule, madarasa. Priorities za nchi yetu huwa mara nyingi ziko mixed up, ziko misplaced. Waona nchi ndogo kama Rwanda budget yao na GDP yao ni ndogo sana ukikompea na ile ya Kenya. Lakini unapata kwamba Rwanda wana juzi tu wakati huwa COVID-19 lockdowns, Rwanda walijenga 22,000 new classrooms ili waweze kuhakikisha kwamba kuna ile social distancing shule zinapofunguka. Kenya tuko na PR nyingi sana, tuko na fake news mingi sana kutoka Ministry of Education. Kuna mambo ya kusema tutafanya hii, tutafanya ile, kuna commissions, kuna nini, kuna task force, at the expense of the real thing. The real thing ni kujenga madarasa. Huwezi sema kwamba watoto walikuwa kwa shule za private, watoto walikuwa wapi, watu waanze kuchanganyashwa kwa shule moja, kwa shule moja ya public, na hakuna madarasa, hakuna walimu, hakuna chochote katika shule hizo. Na wakati huu tayari tuko na COVID-19, hakuna social distancing. Na nyinyi wanahabari, ili mambo haya yasizingatiwe, mkapigwa marufuku kwanza kwamba msingie katika mashule. Maana mtapiga picha na muonyeshe wazazi, angalieni watoto wenu ndio hao vile wanakaa. Mimi ambaye nakaa katika madarasa yao naweza kuambia huko ndani ni kubaya, kumejaa. Watoto walitoka katika, wazazi wengi hawezi peleka watoto wao katika shule hizi za private sasa. Kwa hivyo walitoa watoto wao kwa private wakaleta katika shule za zetu za umma. Na naanza kuambia kumejaa. Watoto wanakaa, watoto 120 katika darasa moja ambalo linatakana libebe watoto 20. Na hatukuna kitu tunaweza fanya. Magoha ametuambia tuwapeleke nje wakae wasome chini ya miti. Chini ya miti mvua inanyesha, upepo unapiga, homa nini, hatuwezi jameni. Kwa hivyo ukweli ni kwamba haya yote tu ni mambo ya PR na fake news kutoka kwa Wizara ya Elimu. Nitasoma hapa, kufikia mwaka 2023 idadi ya shule za upili itahitajika kuongezeka ili kuweza kukidhi mahitaji ya idadi ya wanafunzi milioni 6 watakaojiunga na shule za upili wakati huu. Hii itawezekana? Haiwezekani. Itawezekana kama viongozi wetu watabadilika. Lakini kama ni uongozi tulionao huu na mambo yetu haya ya kupiga PR na kujionyesha kwamba tunaweza lakini hatuwezi. Manake umesema kitu kizuri sana. In the next 1 year wale wako standard 4 sasa hivi. Unajua sasa wanaanza class grade 5 after this March. They start now with grade 5. Mwisho wa mwaka ujao March wanamaliza grade 5 na wanapiga mtihani. Wanaingia lower secondary school in grade 6. Junior secondary. Na hiyo secondary inatakana ikuwe kwa hizi secondary zetu. Hatuna hata walimu wa hizo secondary. Mimi ni mwalimu wa secondary. Hatujaambiwa chochote kuhusu. Hamjafunzwa chochote. Hatujui. Nakwambia kweli, sijui wasikizaji watasikiaje. Mimi ni mwalimu wa secondary, nimehitimu. Sijui kwamba hii CBC ni nini. Mimi naleta kufundisha na mfumo wangu ule wa kitambo. Sijakuwa training, sijapewa vitabu, sijaambiwa. It is less than a year from now we are going to receive watoto kutoka primary in lower secondary. Hatujui tutafanya nini nao. Na wanapoingia wataingia the same time na wale watakuwa wamemaliza standard 8. Because nao watakuwa wanaingia form 1. Sasa 2 entries at the same time, inaitwa double intake in 2022. Huu mwaka ambao unakuja
mwaka wa elections pia, hiyo ndio mwaka kama hujasikia is the year of elections. Sasa hata tujui tutakuwa namna gani na ikilinganishwa na kiwango chao cha elimu, kwa sababu hawa wametoka pale wanaingia junior secondary, na kuna wale ambao wamemaliza class 8 wanaingia form 1. Inakuwaje? That's the thing, haitakuwaje? Na hapo ndipo upati mtu wa kueleza. Ndio nafikiri pengine wameform jopo kazi ambapo ili jopo kazi pengine litajaribu kutueleza kidogo litafanyaje. Lakini hata likitueleza hatuna madawati, hatuna walimu. Manake the teachers in secondary schools are the same ones and they are very few. Walimu wa sekondari saa hizi vile tunavyoongea ni wachache sana. A school like Pangani Girls, one of the biggest girls schools in Kenya, not just Nairobi, Kenya, in fact East Africa. It has 3,000 students, and those 3,000 students are taken care of with around 55 government teachers. 55 teachers in a school of 3,000 students is the ratio of, let's say, around 50, or not even 50, it's a ratio of around 100 to a teacher. It's not even possible. So tunajaribu kusema hivi, double intake will not even be possible unless tuone madarasa yamejengwa na walimu wameongezwa. Na kama wewe kama msemaji wa NAT, hii training ya walimu, unaona kwamba vile ambavyo rais amesema walimu waanze kutrainiwa immediately, ndo waweze kujua kutumia huu mfumo mpya wa CBC, is it possible? Swali nzuri sana, manake ukweli ni kwamba rais wetu tunampenda sana na ni kiongozi wetu wa Kenya. Anapotangaza jambo hilo, yeye utangaza alafu atarudi pengine kwake. Lakini on the ground vitu ni different. Vitu ni different. On the ground. Vitu si vile anaongea. Yeye pengine ako State House na pengine afiki kwa ground. Ile siku atakuja nitamtembeza huko Mkuru kwa Njenga huko mimi naishi. Nimtembeze huko nimuonyeshe shule yetu huko Mkuru. Aone on the ground how things are. Tumtembeze. Na asikuje na bodyguard, na asikuje na magoha. Akuje tu yeye peke yake. Tutamuonyesha kwamba hivi tunasema ni vizuri, lakini ni vyako huko Nairobi kule, huku mimi natoka mahali naitwa Huisero. Huko Huisero hakuna vitu kama hiyo, hatujui, watoto hawajui. Hata wanaposema kwa mfano, kama tulipokuwa na mambo haya ya COVID, wakasema watoto wakuje na zinaitwa masks zile za kuvaa. Barakoa. Huko kwetu watoto hawajui hata hiyo ni nini. Sasa wacha hata watoto, hata wazazi wenyewe utawaambia barakoa hawana. So unapata vitu hivi vingine vinaongelewa Nairobi. Nairobi tunaweza sikia, tunaweza ona kwa TV, tukafanya kidogo. So it is not possible as vile rais alisema kwamba tutakuwa trained. Training needs money. Na mimi kuwa mwalimu, I trained for 3 years at college. You can't train me in 2 days to change a whole system. Ni ukweli. What you are seeing nini kifanya Teacher Service Commission, wanachukua walimu wanawarundika kwa room fulani hivi kwa kanisa ama kwa hall. Mmoja anasimama kule juu anasema we have come for a CBC training, now let us start. Alafu anaanza kuongelea kule juu. That is not a training. That is a preaching. Hiyo ni kama pastor kule naenda. Training is not a preaching. Huyo ni mtu amekuja kutuhubiria, anatuhubiria, anataka baada hapo nafikiri pengine tutaokoka na tukue sasa watu wa kufundisha CBC. Training is hands on. Kwanza CBC requires that I be put hands on, nifundishwe. As I told you. Na nataka wasikizaji wetu watusikie vizuri sana. CBC is like coaching a soccer player. Ama unapo coach yule athlete ama yule mkimbiaji wetu ule Kipchoge. Anaitwa Kipchoge, sio? Kipchoge. Naam, anapokimbia yule jamaa, we as a coach you don't run. You don't. You only train him that ukifika at this speed do like this, or feed ukule chakula hiki ndio ukienda siku ya kukimbia, this is your nutrition, hiki ndio chakula nitakana ukule, haya usitumie nini hii, miguu yako lazima ufanye hivi. That is the work of now a teacher. In CBC. In 844, the teacher does everything. Unaenda kule mbele, pythagorean theory inakuaje? Wewe mwalimu kama wewe unachora pale sako, unachora vile vitu, mwanafunzi anachora pia. You do it for the student. In fact, we used to call it spoon feeding. Spoon feeding. You spoon feed. Nyinyi wa 844 tuliwa spoon feed. Lakini tumekuwa vile tumekuwa sasa. Sawa tu, lakini tuliwa spoon feed. Lakini hii ya CBC, kazi yangu ni kukaa nyuma na wewe mwanafunzi ukae pale mbele. So
you can't train me to be a good coach in CBC when you are training me, when you yourself, you are standing in front there. We are so many in a hall, and you are trying to tell us you are training CBC. That's not CBC training. That's not CBC. That one is just PR. Kumaanisha bado tuko na njia ndefu. Njia mbali, tuko mbali. Mtazamaji, tunaenda katika muda kidogo wa mapumziko, lakini usiende mbali maana tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Leo tunaongelea kuhusu mustakabali wa elimu. Nambari yetu ya rafa iko hapo chini kwenye runinga yako. Usiende mbali maana tutakuwa tunarejea katika muda usiokuwa mrefu. You're watching Look Up TV. Kibera slum. It's different and the biggest of its kind in Africa. With people drawn from different backgrounds, all united in their quest to beat the odds and change their lives. Amid a grinding poverty and neglect, theirs is a life driven by hope for survival, engineered by 3 P's: patience, passion, and perseverance. Join us on Look Up TV as we shine a light on Kibera's untold stories. Kutoka machozi anaona Turn your 50 bob into a million shilling investment. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 404153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to paybill number 404153. Account name Look Up TV and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. Shukran tena mtazamaji kwa kuweza kutegea Look Up TV. Naitwa Fiona Kenga na leo tunaongelea kuhusu mustakabali wa elimu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 20374 katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter. Utakuwa unatupata @LookUpTV. Niko naye Peter Munga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya elimu, lakini pia yeye ni msemaji wa NAT. Na tunaendelea na ile CBC ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusu. Kumesemekana kwamba hakutakuwa na ule mtihani wa mwisho tahiniwa wa KCPE. Kwa mtazamo wako, unaona hilo ni jambo zuri au ni kama si njia ambayo tunafaa kufuata wakati huu? Naam, kweli mitihani imekuwa ikifanya watoto wetu wakuwe na kazi ngumu. Ni kweli. Na wakati mwingine unapata kwamba wengine wao hata wengine wanajitia kitazi, Na ukweli. Na manake wanasikia kwamba mitihani imewa let down, wamefaili. Tumesikia mtoto hata akijitupa ndani ya maji manake mzazi amemweka pressure. Lazima ufanye nini? Lazima upite mitihani. Ukweli. Na mambo haya yamekuwa kweli na jamii yetu. Na ni vizuri kama jamii tuangalie, tuone tunaweza futoaje hii pressure ya mitihani kwa wanafunzi, na hata kwa walimu, na hata kwa wazazi. Manake our society has been that unapata kwamba
wewe kama mzazi ama society lazima mtoto wako apite. Asipopita unaanza kumuona kama failure. So inakuwa kwamba hawezi fanya chochote kingine. So I think this is what must have driven wale ambao wamekuja na mafikirio haya, kwamba tutoe mambo ya mitihani sana. Pressure ya mtihani tuitoe ili wanafunzi wafanye nini? Wasiwe na ile pressure. Lakini kuna athari zake na ni nyingi mno. Ni nyingi tu. Kwa mfano, tusipokuwa na jambo la mitihani, sisi kama walimu na hata nyinyi kama wazazi na hata Wakenya mnakosa feedback. Is this system succeeding? Huyu mtoto wangu ameshika ama hajashika? Amenyita ama hajanyita? Tuko tunasema hivyo tukiwa kama katika shule. Amenyita hii mambo umefundisha, kama umefundisha kitu kuhusu a theory fulani katika kemia ama katika fizikia. Huyu mwanafunzi wangu ameshika ama hajashika? Sasa unajua kama ameshika kama umempatia mtihani. Na utajua kama utarate yeye na the national, yani mitihani ya national inatusaidia kujua, je, wanafunzi huyu wetu ukimlinganisha na wengine kutoka Kenya nzima ako vipi ama wako vipi. So hilo jambo la feedback ndo ambalo tukosa. Na jambo lingine ambalo mitihani huwa inatusaidia nayo ni placement katika shule mbalimbali. Ukishafanya ile mitihani before waende form 1 tunajua yule alipata maki fulani atapata shule fulani. Kuingia national school kuna shule mbalimbali, district, sub county, you know. Hasa tunashangaa, how will we place our students in different schools? Itakuwaje sasa? Utapataje watoto? Because sasa hakuna mitihani. So tutatumia criteria gani kuweka mtoto tuseme Alliance Boys, Alliance Girls, na yule ataenda Pangani, nani ataenda shule mbalimbali, Nyeri High, nani ataenda Kakamega High School. So mambo haya ndio yalikuwa yatusaidia, wanafunzi wanachagua, alafu kulingana na alama zao we are able to place them in different schools. Naam, so hilo jambo ndo ambalo naona kizungumkuti, ambapo bila mitihani tutawezaje kuplace wanafunzi wetu. Kuna swali ambalo mwenzangu alikuwa ametaka niliulize. Kama chama cha walimu cha NAT na KUPPET, nyinyi wote masuala yenu mnapigania masuala hususan ya walimu na elimu. Sasa kwa nini basi mkuwe na vyama viwili? Si mkuwe na chama kimoja ambacho kitakuwa kinasukuma hiyo ajenda yote kwa pamoja? Ndio vizuri sana. Ingekuwa hivyo ningefurahi sana. Waona kuna wakati NAT ndio ilikuwa chama pekee cha walimu Kenya nzima. Hadi 1998. 98 naam. Ambapo yule rais wa wakati huo alikuwa rais wa Mzee Moi. Akagundua NAT imekuwa too powerful. Manake the more you are united, solidarity, tunaita solidarity sisi wimba solidarity forever, solidarity forever. Hasa sababu ya kuimba huo wimbo ni hilo swali umeuliza. Tuwe kitu kimoja. Muwe kitu kimoja. Naam. Lakini serikali nayo si ni mjanja. Serikali ni mjanja. Serikali wanasema ina mkono mrefu. Serikali na mambo mengi. Hasa Moi alipoona hawa watu watakuwa wazito, watakuwa wakubwa, watatumaliza. Akasema wacha primary wakuwe na chama chao, kiitwe NAT. Wale wa sekondari wawe na chama chao, kiitwe KUPPET, yani Kenya Post Primary Teachers Association ama organization. Na uweze kuwa member in both. Sasa uwezi, lazima kuwe kwa kimoja. Na kilichofanyika sasa ni kwamba NAT iliweza kuchukua walimu wa sekondari, wale walikuwa wa sekondari walikubaliwa, lakini KUPPET ikawa tu kwamba wao wanaweza kuwa tuna walimu wa post primary. Maana jina lao hata ni hilo, post primary. Lakini NAT ni Kenya National Union of Teachers, all teachers. Lakini KUPPET ni Kenya Union of Post Primary Teachers. So unapata hapo ndipo hawa KUPPET wakawa sasa lazima kuwe na wao ambao ni wa sekondari. Hasa shida iliyopo sasa ni kwamba walimu wote wako na employer mmoja. The employer ule ambaye anaitwa Teacher Service Commission. Ukweli. So Teacher Service Commission akona sasa vyama viwili vya kushughulikia walimu wale. Hasa hapo unapata for teachers it is bad for them because they don't get bargaining, collective bargaining yao ile inakuwa weak, unlike the doctors. Hasa unapata wale madaktari they have done better than us. Ukweli. Because wale madaktari they are able to collectively bargain. Wakisema
hospitali hakuna kuingia. Hakuna mtu ataingia. Hakuna mtu ataingia. Lakini sisi NAT tunaweza sema kuna mgomo. Kupetwa sema hiyo ni mgomo ya NAT. Sisi hatujui. Shauri yao. So you see it becomes divisive. And the government and the Teacher Service Commission imetumia hiyo division kugawa walimu. Hawa wakiita mgomo wanaita hao wanaambia nyinyi msiende mgomo. Nyinyi ni wanati. Sasa hamna ile power. Sasa tuna ile power. Ndipo sasa hivi walimu wa Kenya wako chini sana kwa in terms of collective bargaining. Medical cover yao hawezi kubargain vizuri. Mambo yao ya kazi hawezi bargain vizuri kama madaktari. Hata MCA wanatushinda. MCA wanangoja siku ambapo kuna BBI wanasema sisi tunataka gari. Hatupitishi bila gari. That's what we call collective bargaining. Ukweli. Sasa kama msipokuwa na hiyo collective bargaining mmeshindwa, kazi yenu kusha. Naam, je, mabadiliko ambayo yameweza kuonekana katika sekta ya elimu, kwa mtazamo wako unaona kwamba yatalainisha elimu ambayo inapewa kwa wanafunzi ama la? Kwa mtazamo wangu, naam, yataboresha elimu. Yangeboresha, ningetumia sio yata. Yange boresha elimu. Kama serikali ingekuwa serious. Ingeweka pesa kwa hayo mambo. Right now, my sister, mtangazaji, ni kwamba hata hiki tunaita free primary and free secondary school education. Hizo senti, mimi hapa Nairobi ama BOM chairman of a school in Nairobi here. I signed signatures for high school here in Nairobi. Pesa hazijaingia. Na zikiingia zinaingia chache. Yani instead of getting 100% of free secondary school education, they'll send 13% of the money. Alafu wanaita wanahabari kama nyinyi. Magoha anasema, we have released 4 billion to schools in Kenya. Sasa mahali wazazi wako wale wakuko kwangu mkuru kwa jengo wanasema, bas, Magoha ametoa pesa, endeni msome. 4 billion in all these schools in Kenya. We have got almost 20-something thousand schools, public schools. 4 billion shillings is a drop in the ocean. Ni kidogo sana. Ile ni pesa utapata shule moja. Ukigawa how much every child amepata kwa primary school sasa ni 3 shillings per child. Yani sasa ukipatia kwa kila mtoto. Hiyo 4 billion amestaja ni 3 shillings ama maximum aenda ni 13 shillings per child. Now, mzazi, hata wewe kwa nyumba yako 13 shillings kusomesha mtoto a whole term hauwezi. Tunapoongelea kuhusu utovu wa nidhamu katika shule, tumeshuhudia visa vingi. Tumeshuhudia visa vya wanafunzi kutaka kuchoma shule haswa. Kuna wale ambao wamepatikana na visu, risasi. Sijui kama ni huu msimu wa COVID ndio umeleta haya mambo yote, kwa sababu hatuelewi. Ni visa ambavyo kabla COVID hatukuwa tunavisikia kwa sana. Ni kweli. Tunaweza kuwalaumu kina nani? Bila shaka kulaumu ni wazazi. Ni wazazi. Actually si wazazi. It is our society. Jamii yetu ya Wakenya imekuwa very radicalized. Ni politics sijui. Uliona juzi katika matanga kule Kisii. Naam. MP anaitwa MP anaitwa Member of Parliament. Kwa Kiswahili anaitwa mbunge. Mbunge aliruka kutoka mahali alipokuwa amekaa akaenda kushambulia mbunge mwenzake kwa matanga. Kamera kama hizi zenyu zikiroll, zikitembea, zikionyesha. Akaenda kule wakashikana matai, wakapigana makonde. Kanda mnazi ya watu, tunasema hivyo. Mimi nilikuwa mwalimu wa Kiswahili. Kanda mnazi ya watu. Mbele ya watu. Sio? Kapiga mwenzake ndondi. Na yule mwenzake naye pia akarudisha teke yule jamaa chini. Picha kila mahali. Social media kuonyesha kwamba wabunge wamefanya nini? Wamepigana. Mtoto wako ama mwanafunzi wangu anaona TV anasema, yule watu tuangana hivi. Na yule ni sitting MP. Yule ni mtu ni mkubwa. Akija kwetu anakuja magari kubwa na bodyguard. Kumbe watu upigana. Kumbe mtu akiniambia kitu mbaya anaweza mpiga. Sasa mwalimu ni kitu gani? Mwalimu hana hata gari, hana pikipiki, na unaona wabunge ndio hawa wanapigana. Hata kupiga vibaya sana kama mwalimu yule mwanafunzi. So what we are witnessing as a country is as a result of the rot in our way we do things as a society, starting from our members of parliament, our leaders.
we see our leaders when the campaign is on vile wanatukanana. Hata vile wanajibizana tu. Unaona division. Ukweli. Unapata hata katika serikali kuu, unapata naibu wa rais yale anaongea na yule rais mwenyewe yale anaongea, ni mambo mawili tofauti. Hayo tu peke yake, that alone, that you can see division of two leaders, ni mambo ambayo pia ujue kwamba yanatiririka mpaka kwa wanafunzi wetu. So that's how society is. When we fight, baba na mama wanapopigana kwa nyumba, unasoma visa kwa manyumba vile wazazi wanapigana. Tumesikia kesi juzi, yule jamaa alikata mke wake mikono, amefungwa miaka 30. These things happen in front of our children. Wanaona baba anachukua panga anakata mama. Yule mtoto anapokutoka pale mahali, kama anakuja kwa shule yetu, sisi kumfundisha, anajua kumbe watu wakikasirika wanatumia panga. So these are the things that we are talking about. Until our society changes, our children are a true reflection of us. Of us. They are our offsprings. Wamezaliwa na sisi. So they show the world who we are. Hivyo ndivyo ilivyo. Na ningesema kitu, sijui kama utaniruhusu kabisa. Naam, kuchoma mashule, kuchoma nini. Another thing that we need to talk about is not just about the society. Why are these children burning only dormitories? Wanachoma mabweni peke yake. Hawataki kulala kwa mabweni. Yale mabweni yana shida. Hapo ndipo mimi ningekuwa Magoha. Na tumemwandikia mabarua, sio ati ningekuwa. Magoha ni mtu tunamjua, tunakaa naye, tunakutana naye kwa mikutano. Yule mkuu wa NAT Bwana Sosion amemwambia mara nyingi sana, tutoe mabweni. Mabweni hayako mazuri. Those dorms are not like what you are in when you are in school. Mimi nimekuwa kwa board ya hapa shule moja inaitwa State House Girls. Nimekuwa nikiitembelea hiyo shule. State House Girls is a school just next to State House actually. Na ni shule nzuri in terms of pale ukipita nje unaona majengo ni mazuri. Ingia ndani. Mswahili alisema kwamba kitabu usikione nje, ingia ndani, soma, fungua usome. Yule principal akikutembeza akuambie kwamba there are now girls sleeping in the abolition block. Abolition block. Unajua abolition block? Kwa Kiswahili inamaanisha yale chumba cha kuoga. Yani walikuja wakasongesha mifereji, wakaweka vitanda. Na vile vitanda is not double decker ile mimi nilikuwa nasomea nikiwa shule. Nowadays is triple decker. At State House Girls. Mnalala watatu. 2, 3. Yes. In all these boarding schools, that's now the new rule. They are sleeping 3 on a bed. Ni kwa sababu idadi ya wanafunzi imeongezeka. Congestion. Uliona pale Kisumu Boys walipochoma lile bweni na wanahabari wakajaribu kukimbia pale kupiga picha. Lile bweni lilikuwa la mabati. Unajua lile prefabs. Jumba bweni limebeba watoto 120, limejengwa na mabati kama yale unaona pale Kibira, pale Mkuru kwa jenga kule. Jengo yako kwa shule National School. Kisumu Boys High School. Ilitoa mtu kama Eric Omondi, ilifundisha drama huko. Ilifundisha huko. Wale ile ndio shule wanafunzi wetu wanalalia mabweni kama hayo. So you know, you parents na watu wa habari hamruhusiwi siku hizi kuingia. So hamwezi jua. Hatuwezi jua. Lakini mimi najua na nataka kuambia ukweli. Na wale wanaotusikiza msikie. They are burning dorms because of the inhuman conditions they are put in those dorms. Those kids are talking. They are saying surely parents and teachers put us in such a thing. Ni wakati ambapo wanafunzi wanapaswa kusikizwa na serikali na pia na wazazi. But you see, when they burn the dorm, media is told a different story. They told, watoto walikuwa wanapigania ati wanataka kuona TV. Ati sijui Manchester, sijui Liverpool nataka kucheza. Hiyo sio sababu. That's not the main reason. Alafu ukiangalia vyakula mule ndani. You know, when now you have so many children and you don't have the money. Unafikiri wanalishwa nini kule ndani? Mbona usikii kwamba kianda school wamechoma bweni? Mbona kianda school haijachoma bweni? Wanalishwa vizuri. Mbona Brookshine hapa, Brookhouse hawajachoma bweni hapa kando yako hapa? Mbona hawachomi? Wale wanachoma ni wale wanajua kwamba surely it's inhuman. Those conditions are inhuman. We are saying as teachers and as NAT, abolish boarding schools if you don't have the money to run them. And teachers, walimu, we are not trained to be housekeepers. Sisi hatujatrainiwa kuwa nurse, kuwa housekeeper, kutandikia watoto vitanda na kuwapikia chakula kizuri. We are
trained to teach. Hasa wanatuletea dorms in the schools, alafu wanatuambia sisi we are in charge of boarding. Mwalimu ya board dorm ikiungua, principal utakuwa responsible. Mwalimu on duty will be responsible. How are we going to be responsible? We were never trained to be firefighters. We are never trained to be boarding masters. We are never trained. We are only trained to do one thing, to teach. To teach. And go home. Sasa hiyo ndio shida iliyopo mtangazaji, kwamba tuko na shida sana. Kwamba mabweni yale, they are run by people like me who are trained to take care of housing. I don't know what it is all about. Natumai washikadau wa elimu wameweza kuyasikia hayo, na kwamba watatafuta suluhu mwafaka kuweza kupatia wale wanafunzi na pia labda wazazi kwa ujumla. Tukisonga mbele, nataka tugusie swala la utovu wa usalama katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya hususan. Tumekuwa hivi karibuni tumeshuhudia vita vya kijamii na pia wizi wa mifugo ambao imeweza kuleta maafa na pia watu wamepoteza maisha yao eneo la Kapedo. Na kuna wakati ambapo KUPPET walikuwa wanahimiza kwamba walimu wapewe mabunduki. Kwa mtazamo wako? Swali nzuri sana. Hata wacha tu Kapedo. Vile tunavyoongea namna hii. Wajua walimu walitoroka Northern Kenya. Walimu wa Teacher Service Commission walitoroka. Na juzi nimesikia hata wale viranja huko Northeastern wakisema shule zilifunguliwa kweli, lakini hamna walimu because of insecurity. Security ya mwalimu ni kitu muhimu sana. Mwalimu hawezi fundisha if you are in an insecure zone. Ni ukweli. Na hata wanafunzi wenyewe hawezi kuja. Kama Kapedo, kusema ukweli, wanafunzi hata hawaji shuleni. Northeastern wanakuja because the problem with Northeastern ni kwamba wale walimu wanapata insecurity ni wale kutoka down Kenya. Tunawaita walimu wa nywele ngumu, wanaitwa walimu wa nywele ngumu because yani si wa huko. Na tena dini ya wengine ni Wakristo na kule pengine ni Waislamu. So wanakuwa easy target for Al-Shabaab because Al-Shabaab inatafuta wale ambao si Waislamu kuwanyanyasa. So unapata wale walimu wa kule ndio walitoroka kwa sababu ya hiyo religion na hiyo insecurity because of their religion. Lakini mahali kama Kapedo kule Turkana, vitu kama cattle rustling, unapata kwamba watoto wenyewe pia hawaji darasani. So utafundisha kina nani? Na walimu pia wanakuwa na wasiwasi kwa na vile vya West Pokot wale Marakwet napiga hasa vile vita na wako na bunduki, waona. So that becomes a national concern. Na mimi naelewa Omboko Milemba rafiki yangu wa KUPPET anaposema kwamba wapewe bunduki, walimu wapewe bunduki. Lakini najua kupewa bunduki inamaanisha pia waende training Kiganjo ama sio waende la net barracks. Manake bunduki nayo huwezi pewa tu bila training. Kwa hivyo inamaanisha tena itakuwa gharama nyingine. Mimi ningesema kwamba si bunduki tunahitaji. Tunahitaji usalama. Usalama katika sehemu za kufunzia wanafunzi. Let our schools be secure. I think that is the thing that we should talk about as Kenyans. Can we be secure as a country? Can we make our schools secure so that we are able as a country to have a country that is secure? Wanafunzi wetu wanasikika, wako secure. Sio walimu tu, bali pia wanafunzi. Na labda kwa mtazamo wako, unaona kando na yale ambao tayari umeshapendekeza, ni kipi kingine ambako kitaweza kuwasaidia hata wale wanafunzi wenyewe ambao katika zile insecurity prone areas waweze kuenda shule? Incentives. Kwanza, kama kungekuwa na usalama ambapo hiyo sasa ni wizara ya Bwana Matiang'i. Akishaleta askari wake kule na tuhakikishe kwamba kuna usalama. Students will come to school. Jambo lingine, uko mahali kama kule World Bank, watu kama World Food Program, WFP, walikuwa wakipeleka vyakula katika maeneo yale. Ukweli. Because wanafunzi wakisikia kuna chakula katika shule hii, watakuja shuleni. Chakula ni kitu muhimu sana. And I'm telling you, tunapokaa hapa Nairobi, we should never imagine that everybody is in Nairobi. Kuna sehemu kame huko nchini Kenya ambapo hakuna chakula kabisa. So food becomes crucial. Now you see, World Food Program na Red Cross hawezi fanya kazi mahali kama Kapedo before they are sure of security. Their security, yeah. So usalama wao ndio muhimu, ndio ufanye
Red Cross wapeleke chakula huko. World Feeding Program wapeleke chakula huko. Our missionaries, I don't know, they are called missionaries without borders or what. Wakupeleke chakula huko. Alafu sasa shule zifanye nini? Ziendelee. Kwa hivyo hayo ndio mambo yanahitajika. Na labda la mwisho tukimalizia, ni mambo yapi ambayo unatarajia kuona kwa mkurugenzi mkuu wa COOPS Agnes Wahome? Huyu wetu wa mambo ya kuingiza wanafunzi katika vyuo vikuu. Kabisa. Naam, kwanza ni kumpa heko kwamba amepata kazi. Lakini ni kazi ngumu. Kwanza vyuo vikuu vyetu vina shida sana. Havijakuwa vikipata enough funding. Kweli. Vyuo vikuu vingi hata vimefunga yale matawi yake, branches, matawi mengi ya vyuo vikuu yamefunga. Na ukweli pia ni kwamba wanafunzi wengi right now are running away from university education. In the next 2 years, we'll have more students in TVETs than university. Because TVETs are teaching, zinapatiana mafunzo ambayo yanahitajika kwa saa hii. Kama vile plumbering. Right now, mtu ukiwa plumber, you have a job wakati wowote. Yes. Lakini mtu ukienda kusomea anthropology pale KU ama pale University of Nairobi, ukishatoka na hiyo anthropology yako unaenda wapi? Lazima upate mtu wa kusaidia kutafuta kazi. Utafute, uhongane, ufanye nini, utafute wanasiasa. Alafu the market, the way the Kenyan market is, the way our politicians are doing things. Utapata kwamba university education haitusaidii saa hii. So I don't know, Alice Wahome huyo amepewa hiyo kazi. Agnes Samhani. Lazima aanze na kufanya university education attractive to learners. It be attractive. Mimi ningekuwa kwa mfano nikitaka kuwa mwanahabari kama wewe. Siwezi hata kwenda kwa chuo kikuu. Nitaenda Kenya Institute of Mass ama TVET fulani nijue vile kutumia hiyo kamera, najua jinsi ya kufanya mambo. Sitataka, because university will not help right now in Kenya. It's no longer helping. The few courses that the universities are offering ambazo zinaweza saidia ni zile za pengine teaching kama mimi, pengine udaktari, na pengine mambo ya architect, na mambo ya law. But you see, those ones take very few intakes. Ni wachache sana. So tunataka kumweleza, push more students in the universities to study practical subjects, technological subjects. Lakini kama anaweka watoto wetu kule kwenda kusoma vitu ambavyo havitawasaidia maishani, basi hata angeachana na hiyo kazi. Maana haisaidii wa Kenya hata. Haisaidii wa Kenya. Na mtazamaji, huyo alikuwa Peter Munga ambaye ni msemaji wa KNUT, na pia amekuwa akitusaidia katika kuchanganua masuala ya elimu ambayo tumeweza kuyaongelea siku ya leo, tukiongelea kuhusu mustakabali wa elimu. Hili kwa taarifa kuu, nami nahodha wako Fiona Kenga, hadi siku nyingine tena, Mungu anapojalia. Kwaheri. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv.